does not have any powers to grant bail under section CR 438, that is anticipated bail. To that, I will start my submission from the punishment prescribed in GPID Act, section 3. It is very relevant to read the section 3 of the legislature says, any financial establishment which fraudulently defaults and the repayment of deposit on maturity, along with my benefit in the form of interest, bonus, profit, or any other form as promised or fraudulently fails to render service as assured against the deposit, every person, including promoter, partner, director, manager, or any other person or employee responsible for the management or conducting of the business or for affairs of such financial establishment, shall on conviction be punished with an imprisonment for a term which may extend to 6 years and with fine which may extend to 10 lakhs. So, sir, the punishment prescribed in this section is 6 years and fine is 10 lakhs, provided that in absence of special and adequate reason, recording in judgment of the court, imprisonment shall not be less than 3 years and the fine shall not be less than 1 lakh rupees. હવે સાહેબ IG section 17 ઉપર it says procedure and powers designated code regarding offences. I'm reading the clause 1, 17(1). The designated code may take cognizance of the offence without the accused being committed to for final trial and, comma, in trying the accused person, comma, shall follow the procedure prescribed in Code of Criminal Procedure, comma, 1973 for the trial of warrant cases by the magistrate. One thing was very clear to the legislator કે આવા કેસીસમાં maximum punishment 6 વર્ષની છે. This honorable court, which is a special court, being a session court, has power to punish any accused for life and their punishment. Now, શું થયું કે legislature told કે 6 વર્ષ સુધીની maximum સજા છે. એ તો પછી મેજિસ્ટ્રેટ ટ્રાયલ થઈ જાય. Becomes opposite. Let us go to NDPS Act, wherein a judgment of Honorable Justice M.R. Sir tells that where there is a case of small quantity, the case of NDPS will be trial by the magistrate court. But આમાં ના કર્યું. They come with the clause 2. I will read, sir, with each and every comma. The provision of Code of Criminal Procedure, comma, 1973, except section 438 thereof shall, comma, so far as may be, comma, apply to the proceeding before a designated court, and for the purpose of said provision, a designated court shall be deemed to be magistrate court. That means 438 માટે આ court magistrate નથી, આ court session judge જ છે. That was the legislature meaning, sir. That means 438 માટે તો આપે જે ડિસિઝન લેવાના છે એ એઝ અ સેશન જજ લેવાના છે, not as a magistrate court, because magistrate court does not have powers for granting the anticipated bail. But this section was separated by the commas, and a simple meaning of comma says a common use word to separate the phrase and ideas of a sentence to make it easier, sir. That is why, sir, આ જે clause 2 હતો એમાં specific except 438 thereof shall, comma, આપવામાં આવેલું. કારણ કે સાહેબ જ્યારે સેશન જજ બેઠા હોય અને એક મેટર 438 ડિસાઈડ કરતા હોય તો આનો clause 1 એને ઇન્ફ્લુએન્સ થતો હતો કે આ કોર્ટ પછી આગોતરા માટે શું કરશે, એટલે એક્સેપ્ટ લખ્યું. અધરવાઇઝ ધીસ કોર્ટ ઇઝ અ સેશન જજ અને આપ નામદાર કોર્ટને એના માટેના પાવર્સ આપેલા છે, સાહેબ. જે વસ્તુ ની ક્વેરી ઓનરેબલ કોર્ટની હતી, જસ્ટિસ પાડીવાલા સરનું જજમેન્ટ જે ઓર્ડર છે 15/3/2018 નું, સાહેબ,
એમાં એમણે આ ફંડામેન્ટલ પ્રિન્સિપલ સર પેરા 18 માં બહુ જ ક્લિયર કરી દીધા કે section 17 of the act is expected procedure and powers of designated court. The designated court may take cognizance of the offence without the accused being committed for the trial, and in trying the accused person shall follow the procedure of prescribing Code of Criminal Procedure, 1973 for the trial. The provision of Code of Criminal Procedure 1973 to 1974, except 438 thereof, shall, so far as may, apply for the proceeding before a designated court. However, sir, important is paragraph 21. Thus, the provision of the Act 2003 shall have the overriding effect despite the fact that there is some inconsistent provision found in CRPC or any other laws in the Act. Now, paragraph 23. Mr. B.T. Rao, the learned counsel appearing for the applicant, submitted that the interpretation of the court below as regard to section 72 of the Act is not in accordance with the law. According to Mr. Rao, the confusion has been created only on account of words except 438. Mr. Rao submitted that all the section 72 of the Act has tried to clarify that provision of CRPC shall apply so far as may be applied to the proceeding before a designated court, and as a procedure is to be adopted as one of the prescribed for the trial of warrant cases. The designated court will be deemed to be a magistrate court. Therefore, according to Mr. Rao, just because a designated court being in infection is to be considered as a court of magistrate, that by itself will not make the designated court a magistrate court, so as to denote the designated court of its power to grant anticipatory bail. Now coming to sir paragraph 28, જેમાં સર ફાઇન્ડિંગ આપવામાં આવેલા. According to section 4 of the CRPC, all the offences under IPC shall be investigated, inquired into, tried, otherwise deal with the according to provision made therein. Section 2 of section 4 lays down that all offences under the Act, other law, shall be investigated, inquired into, tried, and other deal with according to the provision, but subject to enactment for time being in force, regulating the manner of place of investigation, inquiring into, trying, otherwise dealing with section offenses. Section 5 of CRPC says that nothing containing CRPC shall, in absence of any specific provision to the contrary, affect any special or local law for time being in force, or any special jurisdiction of the court conferred, or any special form of prescribed procedure by any other law of time being in force. Chapter 2 of the CRPC bears that the heading of the criminal courts offices section 6 of CRPC, which falls under this chapter, says that besides the High Court and the courts constituted in any other law other than this court, there shall be in every state 4 classes of courts, namely Court of Session, Judicial Magistrate of first class, Metropolitan Areas Magistrate, Judicial Magistrate of second class, Executive Court, section 28 of CRPC, that subject to the provision of CRPC, any offense under the IPC may be tried by the High Court, the Court of Session, or any other court by which such offense is shown in first schedule to be tried. Subclause 2, subclause B of the substate subsection provides that any offense under the Act, other law, when court is mentioned in its behalf in such law, be tried by such court when no court is mentioned, any tried by the High Court or any other court by offense is shown in first schedule. Section 28 of CRPC talks about the powers to pass sentence by different classes of court constituted under the CRPC, including the session judge and assistant session judge. એટલા માટે સાહેબ સેક્શન 438 માં કોમા અપાવેલો આ ડેફિનેશન માં, કારણ કે ત્યારે a principal designated court will be not a magistrate court, it will be a court of session only, sir. હવે આઈ જે સાહેબ લેટેસ્ટ લો માટે આના પછીનું જજમેન્ટ, recent judgment, honorable justice જીબી પાટીવાલા સરનું, What is laid honorable down? justice ભરત મિશ્રા સરનું, What is laid જેમાં down in this honorable case? court had not been, sir. But ultimately you have read the arguments. But what is laid down in this judgment? Yes, it's a lit. Why is it?
last 62 para. Hmm. As it was within the powers of the state legislator, specifically deny. તો સાંભળજો લાગે. Specifically deny સાંભળું જ છું. the designated court, being the court of original jurisdiction, from exercising its power under section 430 of CRPC for granting of anticipatory bail. સાહેબ જ્યારે સ્ટેટે આ લો બનાવ્યો તેમણે લખવું જોઈતું હતું કે સેશન કોડ or section 438 will not apply to GPID case. પણ એવું ના લખ્યું. એ જ કોમેન્ટ સરે 62 માં કરી. પછી આગળ બી સર કહે છે It is not that. હા It is not that કે આવું લખવું જોઈતું હતું ને આવું નથી લખ્યું. Where do સર you? પાછું હતું. Para 60 it is very clear the court has held that the state legislature was within its power હા to પણ નથી લખ્યું. specifically deny the designated Exactly. court. So that power to deny has been approved by this judgment. It is not that no. court has said anything that what you are saying. સર આગળની લાઈન વાંચો. Hence it was within the power Hmm. of the state legislature to specifically deny the designated court, being the court of original jurisdiction, sir. Hmm. આપ તો ઓરિજિનલ jurisdiction છો એન્ટિસિપેટરી બેલ માટેના, પણ તમને ડિનાય કરવો that was the state powers. પણ કોઈ પણ જગ્યાએ સાહેબ એ વસ્તુ એમાં ડિનાય નથી કરી. એના માટે સર મેં એક્ઝામ્પલ માટે Court has held કે સ્ટેટ લેજિસ્લેટરે એને જ્યારે આ કાયદો ઇનેક્ટ કર્યો ત્યારે એમને જે પાવર હતા ડિનાય કરવાના એ રાઇટલી કરેલા છે. It was well within the power of the state legislature to specifically deny the designated court being the court of original criminal from exercising its power under section 438 of CRPC for grant of anticipatory bail. પછી આગળ વાંચો સાહેબ. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. So far as the other issue is concerned, I am not going into the merits of those as the application has not been present. પછી સાહેબ નીચે આવી જઈએ. So far as the SCR is concerned, I am of the having view with regard to the prayers that same should be looked into by the respondent accordingly with the law at the earliest. This same is disposed accordingly with the direction to respond to look into the matter accordingly. 66 number. So far SCR 31318 is concerned, have regard to the release prayer for I direct superintendent of police સાબરકાંઠા to look into the matter, સાહેબ. તો આમાં એવું ક્યાં નથી બધું જસ્ટિસ પાડીવાલા સાહેબે કે ના જ આપવા, કારણ કે એ વસ્તુ સાહેબ 2024 માં સુપ્રીમ કોર્ટમાં સરે ડિસાઈડ કરી. આપ જો આના પછીનું જજમેન્ટ That atrocity case has been ના. number of judgments. સર નંબર ઓફ Section જજમેન્ટ 18. કહેતો સર એક બીજી વસ્તુ કહો આપણે કે સાહેબ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વેન ધીસ ઓનરેબલ કોર્ટ original jurisdiction is 438. એની સામે આપણે આવી જઈએ કે કયા કારણથી સાહેબ એટ્રોસિટીઝ એક્ટમાં સ્પેસિફિકલી એવું લખેલું nothing in section 430 of the court shall apply in relation to any case involving the arrest of any person on accusation of having been committed. આ એક્ટમાં કોઈ પણ જગ્યાએ એવું ના લખ્યું કે 438 છે એ અપ્લાય નહીં થાય સાહેબ. નથી લખ્યું સાહેબ. આપ માનશો એ વસ્તુ? યુ આર એગ્રી સર કે જે વસ્તુ એટ્રોસિટી એક્ટમાં લખી That if I agree or not, that will be reflected in order. સર જે You can't tell me sir, whether you are agreeing. I can't say right now. You can Busy make your sir, submission good. ક્વેરી મૂકું સાહેબ કે there is a case section 18 સામે છે. સામે જે સેક્શન 17(2) માં ડેઝિગ્નેટેડ કોર્ટ માટે લખ્યું એમાં શબ્દ શું લખ્યું છે કે જ્યારે 430 હશે 438 ત્યારે આ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ નથી, યુ આર અ ઓરિજિનલ જ્યુરિડિક્શન કોર્ટ એવું સ્પેસિફિક લખ્યું સાહેબ. અને એ વસ્તુ કોમ્પ્લાય કરી અગાઉના જજીસે સાહેબ. અને જે પણ ઓર્ડર અગાઉના જજીસે પાસ કર્યા સાહેબ એ કોઈ પણ ઓર્ડર સાહેબ કેન્સલેશન થઈને પાછા નથી આવ્યા. નો ઓર્ડર્સ. અને એવું બી નથી સાહેબ કે ધીસ ઓનરેબલ કોર્ટ જે સેશન્સ કોર્ટ છે ડેઝિગ્નેટેડ કોર્ટ એણે કોઈને આગોતરા ના આપ્યા હોય તો હાઈકોર્ટ સુધી કન્ફર્મ રહ્યા છે. ઘણા બધા કેસમાં ઓનરેબલ હાઈકોર્ટ હેઝ ગ્રાન્ટેડ એન્ટિસિપેટરી બેલ ઇન સ્પેસિફિક જીપીઆઈડી કેસ વેરિંગ ધી રોલ ઓફ ધી એક્યુઝ વોઝ સોલ સાહેબ. એ જ કહું છું સાહેબ કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિના ફંડામેન્ટલ રાઇટ આવતા હોય જે કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયાએ આપેલા છે ત્યારે પછી લેજિસ્લેચર સામે ના ચાલે સાહેબ. જે વસ્તુ જસ્ટિસ પાડીવાલા સાહેબે એનેક્શન 2 અને 4 માં રિફ્લેક્ટ કરી જ્યારે સેક્શન 18 માટે એમણે કીધું 2024 માં કે કોઈ બી વ્યક્તિની ફંડામેન્ટલ રાઇટ ઇઝ કમિંગ ધેન
The provision is not to be seen. The person role has to be seen કે prima facie એની સામેનો કોઈ પુરાવો છે એ જોવો જોઈએ સર. એટલા જ માટે સર કહું છું. Now coming to sir my case. Sir of X ઉપર આવ્યું. Maintainability. Only maintainability. હા. Mental ability. I convince on the code. This is my submission, sir. It is yours. Huh? You have, I don't know whether you convince me or not. If you are not convinced, or convinced, sir. My specific reading of this section, just for a second, sir, you are bully, sir. This is a correct section which I am reading in your mind. That is Code of Criminal Procedure, except 438 thereof, comma, so far as may be applied, comma, apply to the proceeding before a designated court for purpose of said provision. A designated court shall be deemed to magistrate court. 438 માટે સાહેબ આ So far as CRPC applicability કરી છે ને એમાં મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટના જે પાવર છે એના પાવર બી ડેઝિગ્નેટ કોર્ટને આપ્યા છે. Change one thing from your mind that this court is not considering itself as a magistrate court. It is a designated court, and designated court means every session judge is designated. It is not a magistrate which is designated. But the powers of magistrate, so that the straightway committal can come to here. So that can be accepted. That is the provision. Otherwise, this court is not a magistrate court. So if you are arguing that because the court is considering itself as a magistrate court, therefore 430 is not applicable, that is not the principle. The principle is that though being a designated court, the legislature has not given that power. That powers are taken away. 438. Otherwise, there are number of provisions in CRPC. Why except 438 has been taken away? And that is that very clearly held. Because the provision of GPID, it will have overriding effect. It being a special statute, it has overriding effect upon procedural law. That is the settled position and that is the interpretation of the statute. And whatever what you are want to convey in section 18, there the words are with regard to accusation. Now that words are not reflected here. But that is the difference, point of difference. But સામે સર જોવા જઈએ. And when the powers are not given to the court, that are taken away, and it was the competency of the state legislator to take away that power under the statute, unless that section is been held as a ultra virus, it remains that the court has no power. Section 18 of atrocity, it pertains with regard to word accusation. Point out word accusation in section 17(2). Except section 438 thereof. Now where is That accusation? કે સાહેબ આપ ને પાવર છે આપેલા છે સાહેબ ત્યારે તમે 438 એક્સેપ્ટ કરો તો એ 438 Except, માટે not accept. It is EXCEPT. હા In a power that has been taken away. નો એવું તો સાહેબ લખતા ને કે 438 અપ્લાય થાય જ ના જે સેક્શન 18 માં લખ્યું સાહેબ આમાં લખ્યું ને except આ નહીં લાગુ પડે 438. એવી રીતે સર ના વાંચો સર except 438 thereof shall comma so far as may apply to the proceeding before a designated court and for the purpose of said provision designated court shall be deemed to be a magistrate court sir કે બધી પ્રોસિજર માટે મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ છે એના પાસે મેજિસ્ટ્રેટ પાવર છે ખાલી 438 માટે નહીં સાહેબ છે કેમ કે સાહેબ જો તમારા પાસે મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટના પાવર્સ આપેલા છે સાહેબ તો તમે 438 એક્સરસાઇઝ નહીં કરી શકો ધેટ ઇઝ વાય સર એટલા માટે સાહેબ અગાઉના જીજી છે 438 ગ્રાન્ટ કરેલાના ઓર્ડર છે સાહેબ That is that I will not look into. અગાઉે કરેલા છે, therefore I am not bound. નો નો સાહેબ આ બાઉન્ડ નથી હું સાહેબ કોઈ સાહેબે ના પાડી હું સેમ કોર્ટના ઓર્ડર્સ નહીં જોઉં No, we are on provision itself. હું તમને એ જ કહું છું પ્રોવિઝનની વાત કરું સર કે being a session court, being a special court, જે મેજિસ્ટ્રેટ પ્રોસિજર જે હતી સર એમાંથી સાહેબ 438 ને બાકાત એટલે રાખેલા કારણ કે ત્યારે ઓનરેબલ કોર્ટ હેઝ ટુ જજ એઝ અ સ્પેશિયલ કોર્ટ અ સેશન્સ કોર્ટ ઓફ ધી ઓરિજિનલ જ્યુરિડિક્શન સાહેબ એટલા માટે સાહેબ એક્સેપ્ટ લખેલું છે અને એટલે સાહેબ જે આગોતરા ગ્રાન્ટ થઈ રહેલી છે અને મેં સર આપના અંદર કોર્ટમાં એપેલેટ કોર્ટના હાઈકોર્ટના ઘણા બધા ઓર્ડર્સ મૂક્યા છે જેમાં અક્યુઝના રોલ જોઈને સાહેબ એન્ટિસિપેટરી બેલ આપેલા છે સર You are right. High Court is sitting having other powers with itself.
But What is barred is the power of designated court, not the power of High Court to grant anticipatory bail. yes. So sir, The I want power to of High Court are not barred under section 17(2). It is only the designated court powers are being granted. but And I, even otherwise, High Court is a constitutional court. It has its own power. It can exercise its own power. It is also having power under 226, which can be exercised. but But here, the orders which I have tendered. court can grant because section 17 does not bar the jurisdiction of High Court to grant. It has Sir, I sir, only sir, proceeding before a designated court. sir, except લખેલું છે 438 sir. એટલે except 438 સિવાયની બધી provision ના, લાગુ sir, એવું પડશે. નથી. 439 will apply. Sir, See, એટલે સર બ્રેકેટમાં છેલ્લે મેજિસ્ટ્રેટ કેમ લખ્યું? Deemed to magistrate it is magistrate. for the procedural purpose કે CRPC applicable થશે જે મેજિસ્ટ્રેટ પાસે થાય proceedings. જે But પ્રકારના 438 proceeding માટે નહીં. એ ભૂલી જાવ કે મેજિસ્ટ્રેટ છે એટલે 438 ના પાવર્સ નથી એવું નથી. તો ના જોયું સાહેબ 438 હા, માં. એટલે નથી એવું. સર ડેફિનેશન એટલે જ કહું છું સાહેબ, ડેઝિગ્નેટેડ કોર્ટ છે. સર આ કોમા સાથે વાંચો. સર, એનો મતલબ રિમાન્ડ માંગી શકાશે, અહીંયા પ્રોડક્શન થશે, અહીંયા સીધું અરે ચાર્જ સર, એ power exercise. તમે પોતે બેઠેલા જ છો ને જ્યારે જીપીએડી આગળના ગ્રાન્ટ થયેલી છે આ કોર્ટમાં. આ જ કોર્ટમાં થયેલી છે ગ્રાન્ટ. અને ઇનફેક્ટ મેં જજમેન્ટ જે આપ્યું એના આધારે જ સાહેબ થયેલી છે. હશે, you are right. સર મેં રિજેક્ટ કરી છે એમાં હાઈકોર્ટ એન્ટરટેન કરી રહી છે અને કરી કારણ કે હશે, એમની sir. પાસે જ્યુરિસ્ટી એમને કોઈ બાર નથી યાર. No, even Sessions could have jurisdiction for 438, sir. What I'm saying. Yes. So shall I come to roll of the accused? Not On merits? not maintain it. But you can say તમારે કેવું it is for you to argue now. I will take my call. Yes, sir. Yeah, you may take your call. Sir, sir, second judgment of the Honorable Supreme Court. That is I am aware of. Sir, Section આ 18. court. એ બહુ ક્લિયર સર એમાં એક કોપી મને નથી આપી. ફંડામેન્ટલ રાઈટ પડેલું હતું. ઇરાદા. સામે તો બેઠા જ હતો. જેમાં સર ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટે સાહેબ એ પોઈન્ટ હાઇલાઇટ કરેલો સેક્શન 13 નો 18 નો અને થર્ડ વાળું જે છે સુપ્રીમ કોર્ટ જજમેન્ટ છે એ બહુ રિમાર્કેબલ છે. નોર્મલી એ સાહેબ યુઝ કરતા હોય છે ઘણી બધી કોર્ટ્સના ઓર્ડરમાં રિફ્લેક્ટ થતું હશે. જેમાં સર હેડ નોટ જે છે બી છે સાહેબ એમાં થર્ડ જજમેન્ટમાં સાહેબ Constitution Article Now 14, see, even if you 19, go 21. by your this latest judgment of 2024 of Justice Padiwala and Justice Manoj Misra in case of Sajjan's Keria, એમાં સર મેં section 18 was already there. હા, Provision. Even prior to this judgment, amendment of Atrocity Act also. There also the courts were of the view that when prima facie allegations do not constitute an offence under the Atrocity Act, court can consider the grant of anticipatory bail. Thereafter, the amendment was carried out because some of the provisions were held ultra virus, which restricted, you said Article 21. And therefore, the judgment of Supreme Court was there that it would apply. Thereafter, amendment was carried out. Okay, no, this bar is very specific. Therefore, this amendment came. Okay, whenever an accused is accusation are with pertaining to Atrocity Act, section 438 will not apply. And therefore, this decision, if the accusation do not even prima facie attract the provision of 438 Act, then court can consider, court can grant it. Otherwise, there is express bar under section 438. If prima facie the offence is made out, court cannot consider. exactly, So sir. that merits can be gone into it so far as Atrocity Act is concerned. Now here there are no words of that the accusation has been made. It specifically said except 438, nothing, you don't have to look anything into it. Except 438, the magistrate court powers are there. એવું લખ્યું sir. No, not only magistrate court's power. CRPC provisions shall apply except 438 so far as even the powers of magistrates are been, court can exercise. Otherwise, sometimes special court may say, okay, why I am a session judge, why I should exercise power of magistrate.
Why I should grant a remand? Why I should take the accused straightway before me? To avoid this situation, this is made. But sir, so far as section 438 is concerned, I don't think it is there except, that is why except is there, sir. by I'm exception is accepting granted, it. that would not apply. Other all provisions shall apply Sir, એટલે કહ્યું from last 1 line to માં 511. legislative court shall be deemed to magistrate court. That is for the purpose of કે રિમાન્ડ આપવા છે તો આપી શકાશે, સેક્શન 8 નો રિપોર્ટ આપવાનો તો આપી શકાશે. એને રાહ નથી જોવાની, મેજિસ્ટ્રેટ સેશન્સ કોર્ટમાં કરીએ છીએ. But sir, specific, you get the section 18 નું બહાર લખ્યું છે in atrocity act. There is no specific line કે in GPID act CRPC 438 has anticipatory will not apply. એવું સાહેબ ક્યાંય નથી. પેલામાં તો હતું તો બી સાહેબ આપણે જે કોર્ટો રોજ જોયા પછી સર જે વસ્તુ ઓનરેબલ હાઈકોર્ટ જોઈ રહી છે સાહેબ, ઘણા બધા ઓર્ડર્સ પાસ થયા છે પોઈન્ટ ઉપર. અને હાઈકોર્ટનો પાવર બહાર નથી કર્યો. પણ સાહેબ આપણે જ પૂછ્યું એપેલેટ કોર્ટે સાહેબ જો સેમ લાઈન ઉપરના ઓર્ડર્સ કન્સિડર કર્યા હોય સાહેબ. I would consider if I have that appellate court power. No, this court has power of 438 સાહેબ CRPC. It is barred here, right? So it is except. The word is except comma. એટલે કોમા છે એટલે જ, એટલે બાકીનું બહાર કરી નાખ્યું. બાકીનું સાહેબ મેજિસ્ટ્રેટ લખેલું સર. એટલા માટે કહું છું સર આપણે કે મેજિસ્ટ્રેટ કોડ લખ્યું છે ડેફિનેશનમાં 17(2). 17(2). The provision of Code of Criminal Procedure, comma 1973 into bracket 2 of 1974, comma. એટલે આ એક સેન્ટેન્સ થયું, હાફ કોમા એટલે બ્રેક પાડ્યો. પછી except section 438 thereof shall, પછી પાછું કોમા, એટલે એક્સેપ્શન આપ્યું section 438 shall. પછી હવે આપણે આગળથી ચાલુ કરવું પડે 1974, so far as may be, comma, apply to the proceeding before a designated court, and for the purpose of said provisions a designated court shall be deemed to be a magistrate. એટલે મેજિસ્ટ્રેટના પાવર જે પ્રોવિઝન CRPC માં છે ને એ બધા જ એક્સેપ્ટ લાગુ થઈ શકશે આમાં ફોર ધ પર્પઝ ઓફ પ્રોસિજરલ લો. એક્સેપ્શન આખી સેક્શનમાં આપ્યું, except section 438 thereof shall. એટલે 438 ના પાવર ભલે મને મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટના પાવર આપ્યા ને સેશન કોર્ટના પાવર છે, પણ this will not apply, and that is what has been led. And this was challenged before the High Court. High Court has said that no, court was state legislature was competent to. એવું તો સાહેબ કોઈ ડિરેક્શન નતું આપ્યું સાહેબ આ ઓર્ડર જજમેન્ટમાં. એમાં સાહેબ Para ઉપર 62, લીધેલું. hence એમાં it સાહેબ was, ઓનરેબલ હાઈકોર્ટ ડિરેક્શન એવું સાહેબ લખ્યું નથી કે that court has exclusive bar સર, ક્યાં નતું લખ્યું ઓનરેબલ હાઈકોર્ટે સર. hence it was within the power of the state legislature to specifically deny the designated court, being the court of original criminal, from exercising its power under section 438 of the CRPC for grant of anticipatory bail. Now what more we want? And all the, and not only this court, this state's GPID is considered. Other states' protection of interest of depositors provisions are MPID છે considered. બોમ્બેમાં. And you have read it. MPID સર વાંચીને આવ્યો ત્યાં બી ઓર્ડર્સ હતા સાહેબ ગ્રાન્ટ કરેલા, પણ આપણે કીધેલું સેશન્સ કોર્ટ આવતો જ નહીં એટલે સાહેબ કોઈ લાવ્યો નથી. Because otherwise this court was designated. I would be happy if there is a designated court છે. I tried to convince honorable court onto the legislature judgment and the act sir, and that's all sir. Otherwise, it is not in the mind of the court, nor it is in the statute, because court is granted power of magistrate, therefore 438 would not apply. That is not the intention of the legislature, Yes. not in the mind of the courts also. But there is specific exception of 438. I'm on that point. Yes. મારો આજ કમિશન હતું sir. And the wording of section 18 of Atrocity Act and this act is totally different. But that is not પાછું સાહેબ એક વસ્તુ આવી જાય કે એમાં સ્પેસિફિક ડિનાય કરેલું, આમાં સ્પેસિફિક ડિનાય નથી કર્યું. That is my point. હવે સાહેબ જે બે સુપ્રીમ કોર્ટ જજમેન્ટ છે સાહેબ સેક્શન 18 માટેના હતા. Yes, it will be considered. અને સાહેબ એક બીજું સબમિશન ઓનરેબલ કોર્ટે મેનેજ શું પકડ્યું છે કે what is the background of the case? That accused number 1 and 2 was the main accused. Husband wife છે સાહેબ એ લોકો સર કંપની ચલાવતા હતા. They are the son and daughter-in-law of the applicant. She being a lady of 70 years. હું મધર છું તો મારા દીકરા અને એની વાઇફ તો સાહેબ 2.5 મહિનાથી જેલમાં છે સાહેબ. They are already in custody in other case સાહેબ. આવા જ કેસમાં ડીસીબી ના કેસમાં સાહેબ
તો સાહેબ હું ખરેખર કોઈ જગ્યાએ આરોપી હોત તો મને બી સાહેબ આરોપી બનાવતા સાહેબ એમાં નો. અને જે મારો દીકરો સાહેબ અંદર જે પર્સન સાહેબ એને 2 સન છે, મોટો 15 વર્ષનો છે આરવ સાહેબ, એને મેન્ટલી હેન્ડીકેપ છે. ડિસેબલ છે છોકરો, હમ. પોલિયો છે સાહેબ, એને 18 ઓપરેશન રિસન્ટલી કરાયા છે. એપ્લિકન્ટના હસબન્ડ એને હાફ બોડી પેરાલિસિસ છે સાહેબ. અને મારે બહુ સાહેબ ઇમોશનલ કરાવવું નહીં ઓનેબલ કોર્ટને, કેમ કે આપણે કીધું કે હું એ બધું જોઈશ નહીં, બટ સાહેબ ધી કોર્ટ બિફોર ધીસ ઓનેબલ કોર્ટ સાહેબ આપ જોશો I have seen the photographs. આ નથી સાહેબ, આના હસબન્ડ, હમ. આ બેનના હસબન્ડ સાહેબ. એટલે ઘરમાં 2 જણા એવા છે જ્યાં બેનના હાથે મોહતાજ છે. કે પેલો દીકરો અને ભાઈ બંને જેલમાં છે સાહેબ. હવે આ બેન જશે ને સાહેબ જેલમાં એક દિવસ માટે સાહેબ, તો પેલો નાનો તો મરી જ જશે, એ તો બેડ ઉપરથી ઉપર જશે તો સાહેબ. સાહેબ તમે ચાલતો જુઓ છોકરાને સાહેબ, એને સાહેબ 18 તો એને શરીરમાં ટુકડા થઈ ગયા છે એના, કે બાય બોર્ન એવો પેદા થયેલો છોકરો સાહેબ. એનાથી વધારે તો સાહેબ ઇમોશનલ વસ્તુ શું હોઈ શકે આ લોકો માટે, કે સાહેબ જે કર્યું એના દીકરાએ કર્યું, તેમ છતાં બી આ લોકો સાહેબ એના મમ્મીને આરોપી બનાવ્યા. એના ઉપર 2 આવા મોહતાજ લોકોનું સાહેબ રિલાય કરતા હતા સાહેબ. ધેટ ઇઝ ટુ બી સીન સાહેબ. અને એક પોઈન્ટ બતાવી દે સાહેબ, આનો સર આ દીકરો જો I have seen the photograph. આ જો સાહેબ એની હાલત જો છોકરાની સર, અને આ બેન ઉભા છે અમે ભાડાના ફ્લેટમાં લીધેલા છોકરા જોડે સાહેબ. Yes. So prima facie sir, a lady who has zero involvement, sir. આખી એફઆઈઆર માં છે સર, આપણે વાંચીએ તો એક જ જગ્યા ખાલી એવું લખેલું છે, પેરા 3 ઓફ ધી એફઆઈઆર સર. અને સર જોવા જેવી વસ્તુ એવી એલિગેશન માટેની સાહેબ, કમ્પ્લેનન્ટ બી એન એલઆઈસી એજન્ટ સર. એ પોતે છે બી ધ પ્રીવિયસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહી છે, આપણે 25 માં છીએ. આફ્ટર 2 years an FR was registered. અને એને એવું કહે છે સર, શોર્ટ કોલમ વાંચ્યું એમાં નાનામાં આવી જશે. આ કામે હકીકત એવી છે કે તારીખ 17/6/23 થી 16/2/24 દરમિયાન આરોપી જીગર, સપના જીગર તુલી, વીણાબેન તુલી તમામ રહે 301 આશ્રય રોયાળી અમદાવાદ નાવ ઓફિસ ધરાવતા હતા બ્લોક નંબર 101 માં અમદાવાદ તારીખ બોલી. જો ત્રણેય વેપારી તરીકે ફરિયાદીને તેમની કંપનીમાં શેર બજારમાં અલગ અલગ સ્કીમોમાં રોકાણ કરવાથી મહિને 40% થી 60% નફો કમાવા આપવાની લાલચ આપી એકબીજાની મદદગારી કરી ફરિયાદીનો વિશ્વાસ અને ભરોસો કેળવી 1.8595 નું રોકાણ કરેલ. તેના બાદ ₹77 લાખ પરત આપી. 77 લાખ she has already taken profit from that. આથી મૂડી રોકાણ 1.88 ની સામે મૂડી રોકાણ સામે ફરિયાદીને તેની પાસે ₹1,11,94,000 લેવાના નીકળે છે તથા રોકાણ સામે 60% નફો. સાહેબ 2.25 જે ફિગર બતાવી સાહેબ, એની નફો છે 60% નો. Anyone can know who will give 60% of the profit, and that all role is for accused number 192 sir. She is a housewife of 70 years sir, senior citizen sir, having responsibility of 2 persons who are just on bed sir. That may be considered sir. અને ઓનરેબલ હાઈકોર્ટ ના સાહેબ 2 મે ઓર્ડર્સ રજૂ કર્યા, જેમાં લેડીને સાહેબ જીપીઆઈડી કેસમાં એન્ટિસિપેટરી બેલ વેર કન્સિડર્ડ. ધેટ્સ ઓલ. Yes, તમારે सब कर दे नॉट मेंटेनेबल तो नॉट मेंटेनेबल एक तो बात नहीं अगर नहीं जो हमने जीता है क्या कहें और ना बोलो શું કામ નોટ મેન્ટેનેબલ? नॉट मेंटेनेबल चल रहे 70 ये क्लियर है 400 वर्ष की से लागू पड़ती नहीं टीपीआई क्लियर वर्ड Yes. हालना अलग नो तो આજના અરજદારનો રોલ થાય. અરજદાર આરોપીએ ટેન્સકોપ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીનું ઓફિસ સંભાળતા હતા. ટેન્સકોપ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જીગર તુલી અને સપના તુલીને એ ડાયરેક્ટર છે. જે આરોપીના પુત્રના પુત્રવધુ થાય છે. અને આ ત્રણેય જણા ભેગા મળી શેર બજારની અલગ અલગ સ્કીમોમાં રોકાણ મેળવતા હતા અને જે માહિતી મેળવવાની કામગીરી હજી ચાલુ છે.
હાલના અરજદાર આરોપી વીણાબેન જીગર તુલી અને સપના તુલી સાથે ટેન્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ કંપનીમાં એકબીજાની મેળાપીપણામાં કંપની મારફતે નાણાં રૂપ 40 થી 60% જેટલું વળતર મળશે તેવી લાલચ આપી અને ફરિયાદીને શેર બજારમાં રોકાણ કરવાના નામે નાણાં મેળવ્યા છે. મારા મિત્રે વાંચ્યું, રિપીટ કરશો નથી. FIR માં એનું નામ છે. યસ, તમારે કઈ કહેવાનું છે? જી. હા, ચાલો. શું કેવું છે? સર, પહેલી વસ્તુ જો છે ને કે સાહેબે એવું કીધું કે વીણાબેનનું ક્યાંય ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી. મેં actually આપ્યું છે, આપું સાહેબ? હા. હા, કયો ને, શું કેવું છે? સર, હું આના પુરાવા ઉપરથી આપું. પ્રેઝન્ટ એપ્લિકન્ટ છે જેમને આગોતરા માટે જામીન અરજી મૂકી છે સાહેબ, કે પોતે હેબિચ્યુઅલ ઓફેન્ડર છે. પેલા બી આગોતરા જામીન ઉપર બહાર રહેલા છે. એમાં મારી એપ્લિકેશન નો પેરા નંબર 4 વાંચો ને સાહેબ, તો 31/59/2020 માં આગોતરા જામીન નામંજૂર થયેલા અને 2021 માં રેગ્યુલર જામીન પર સર બહાર છે. એની FIR મેં મૂકી છે જેમાં સેમ એલિગેશન છે. ત્યારે તે 66 યર્સના હતા, અત્યારે 17 યર્સના છે. FIR માં એમને જે વાંચ્યું એમાં 114 લાગી છે, જે તે BNS માં 54 કલમ છે, જે દુષ્પ્રેરક કરવા માટે એટલે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ એમણે કરી જ છે. એ ઓફિસમાં એમનો રોલ કઈ નથી બતાવ્યો, પણ સર FIR માં પેજ નંબર 7 જોઈએ આરોપમાં, તો લાસ્ટ છે કે છેલ્લી લીટી સાહેબ, કે અમે જ્યારે ઓફિસે આવ્યા ત્યારે હું જીગર તુલીની ઓફિસે ગયે, જ્યાં જીગર તુલી તથા તેની પત્ની સપના તુલી તથા માતા વીણા તુલી પણ હાજર હતા. એટલે સર દુષ્પ્રેરક તો કર્યું જ છે, એની જોડે રહીને એમને ઇમોશનલ બ્લેકમેલ તો કર્યા જ છે. અને સર આ લોકો કેવું કરે છે, સંબંધો કેળવે છે અને સાથે રહીને ખાવા પીવાના સંબંધો, પ્રસંગો ઉપર જવાના સંબંધો કેળવે છે અને પછી આ ગુનો દાખલ થાય છે. અને સર આટલા બધા લોકો છે એ એક જ ફેમિલીના નથી, અલગ અલગ ફેમિલીથી બિલોંગ કરે છે. અને સર મેં 43 ગુના એમની ઉપર દાખલ છે, એની લિસ્ટ મૂકી છે સાહેબ, ટોટલ ફેમિલી ઉપર. પેજ નંબર 102 ને 103 છે સર, જેમાં ટોટલ 43 આખું ફેમિલી છે. એમને જીગર તુલી, સપના તુલી અને વીણાબેન તુલી, એમને ટોટલ 43 ગુના એમની પર દાખલ છે સાહેબ, જેમાં હાલમાં 4 ચેક બાઉન્સના કેસમાં વીણાબેન પોતે વોન્ટેડ છે સાહેબ, સમન્સ ઉપર છે. જે સાહેબ તમે જોશો દસ્તાવેજી પુરાવા લિસ્ટમાં 7 નંબર, 8 નંબર, 9 નંબર, હા 34 નંબર પેજ નંબરથી 71 નંબર પેજ સુધી સાહેબ એની તમામ ડિટેલ્સ આપેલી છે, જેમાં ચેક બાઉન્સના કેસમાં પોતે બહાર છે. હવે સાહેબ એવું તો નથી કે જણા હેન્ડીકેપ છે, ઇમોશનલ છે, તો એના બેઝ ઉપર એમને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ કરવાનું લાયસન્સ મળી જાય છે, એવું તો નથી ને સાહેબ. એટલે સાહેબ મારી એટલી નમ્ર વિનંતી છે, પહેલા તો મેન્ટેલેબલ જ નથી આ કોર્ટને, સાહેબે ખોટું લિંગરિંગ કરીને ટાઈમ વેસ્ટ કર્યો છે, પણ કદાચ જો મેન્ટેલેબલ હોય અને આપ અલાઉ કરો એમને કેસ લેવા માટે, તો સર આ મારી આ બધી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી અને જામીન અરજી રદ કરવી સાહેબ. થેન્ક યુ સો મચ. સર એમાં ખાલી એક લાઈન છે સર, I was before honorable court, not to linger the matter, sir. I was with a specific query of the honorable court and said એક જ ગુનો બતાવ્યો છે 2020 43 ઓફેન્સર મારા સામે નથી, તો મેં આપી રિસીવ કોપી it's an affidavit of the sir police. That is not Most of the offenses are in nature of kidnapping, unlawful assault, rioting, or events. The incident in question had taken place at midnight at around 2 to 2:30. Incident is like this wise, that the complainant is in the business of hotel. When he was returning from the hotel to his house, the incident taken place just outside the society of the complainant, where two persons named
Vishwajit Thakur and Ravi Kushwa, who was on Mercedes car, they have started altercation between the complainant. They have threatened the complainant. They have used force with the complainant. Soon thereafter, one of the accused person, namely Vishwajit Thakur, had called up the present applicant. The present applicant was not at all in the incident. There was no altercation. There was no quarrel with the complainant. He immediately, with the two other accused persons, reached to the place of incident on his Verna car and without uttering a single word, started beating the complainant. So only on a call away, the applicant reached over there. He threatened. Thereafter, the complainant was kidnapped from the outside the society of the residential society of the complainant, and he was taken to one Pashwanath canal, which is probably 5 to 10 minutes away from this place. Surprisingly, and the entire episode, the accused persons reached over there in his Varna car. All these things had been captured in CCTV camera. So his presence is quite there at Pashwanath canal. There again, the complainant was beaten up. He was threatened. And this is how the entire incident was taken. So in all, total 5 accused are involved in the FIR in questions. Now, when the investigation has progressed, during the course of investigation, it was emerged that the present applicant was in habit of committing such type of crimes in past also. Because in past, against the present applicant, there are 25 FIRs reported. I have prepared a table, and that table was a part of affidavit of the investigating officer. So the modus operandi was such that the present applicant, one Sahil and one Chirag, all these 3 persons are in habit of committing organized crime, and various FIRs were registered against all these 3 persons. And therefore, a darkhast was moved by the concerned police inspector when this FIR was filed. And the same darkhast was put before the commissioner for seeking approval to invoke good seat of time. After the commissioner has applied his mind, going through the all records and found that this is fit case to invoke good seat of time. And that is how the approval was granted, and the case was thereafter started before this onward. Now, so far as this incident, which was taken place in midnight, is concerned, the incident had been seen by 3 eyewitnesses. If the honorable court may kindly have the affidavit of the investigating officer. I request the honorable court to come to page number, or serial column number 17. Column number 17 માં અક્ષર જોશો નજરે જોનાર બીજા ભાગના સાહેબોના નામ. એમાં સાહેબ સિરિયલ નંબર 2 પર છે સાહેબ અનિરુદ્ધસિંહ ઉર્ફે લાલાભાઈ સન ઓફ મહેન્દ્રસિંહ રાઠોડ. જે નજરે જોનાર સાહેબ છે, જે લખાવે છે કે તારીખ 6/9/2024 ના રોજ પોતાના ઘરે હાજર હતા. દરમિયાન રાતના આશરે 2:30 વાગ્યાની આસપાસ તેઓના બહેન કૃષ્ણાબેનનો ફોન આવે અને જણાવેલ કે આપણી સોસાયટીના ગેટ આગળ કોઈ લોકો જીજાજીને મારી ગયા છે. જેથી પોતે સોસાયટીના ગેટ આગળ આવેલા, પરંતુ ત્યાંથી જીજાજી ફરિયાદીને મળેલ નહીં. જેથી સિક્યુરિટી વાળાને પૂછતા તેઓ નવયુગ કેનાલ તરફ ગયેલ હોવાનું જણાવેલ. જેથી પોતે નવયુગ કેનાલ તરફ ગયેલા અને પાર્શ્વનાથ કેનાલ પાસે આવેલા પેન્શન બંધુ ઓફિસ આગળ આવતા ત્યાં કેટલાક લોકો ઝપાઝપી કરતા હોય, જેથી નજીક જઈ જોતા આ અજીતસિંહને કેટલા લોકો માર મારતા હોય, જેથી પોતે તેઓને છોડાવે.
Now, the Honorable Court may kindly see that serial number 11, one Nikita Ben Ankit Bhai Shah's statement is recorded. So, Nikita Ben a વ્યક્તિ છે who has seen the incident outside the residential house of the complainant, society, outside the society. She was staying just near to the gate of the society and she has seen the entire incident. So there are three witnesses. So there are three witnesses who has seen the, so far as the at serial number 14, Ajayshi Joruba Jhala is concerned, he is the witness who has seen the incident outside the society as well as Pashwanath Canal also. And he knows the accused persons. And he also identifies in terms that the accused persons happens to be the present applicant. એનું સાહેબ 164 નું પણ નિવેદન લેવાયેલું છે. So this statement substantiates the theory or the what has been stated by the complainant is true. Now, if the Honorable Court may kindly have to see the table at serial number 33. The investigating officer has narrated the FIRs and this is at 2016 થી એમનો ઇતિહાસ ચાલુ થાય છે. સિરિયલ નંબર 1 ઉપર આપ સાહેબ જોશો તો 2016 થી FIR નોંધાયેલું છે. એમાં સાહેબ એક્સટોર્શન આવી જાય છે, ઇવન મર્ડર પણ આવી જાય છે. મર્ડર, એક્સટોર્શન, 307, attempt to murder, robbery, physical assault, rioting. Yes. Sir, in all, 25 FIR છે. 5 વખત પાછા થયેલી છે. 1 વખત તડીપારનો હુકમ છે. Now Gutsitu. કેમ સાહેબ પૂછ? મારા લર્નિંગ ફ્રેન્ડનું એક સબમિશન એવું હતું કે સાહેબ this is tribal issue. ડીપર મારી ફરિયાદી એની ઉપર એક ઓલ્ટરકેશન થઈ, એમને સ્પેશિયલ બોલાવવામાં આવ્યા આયા ને તરત એટલે આવા કેસની અંદર ગુસ્સીટોપ ના થાય એવું એમનું સબમિશન સાહેબ હજી બીજો 302 નો ઓફેન્સ થાય એની રાહ જોવાની છે. પ્રશ્ન એ છે જ્યારે 307 ના વેરિયસ ઓફેન્સીસ 302 નો આરોપી આ ઇન્સિડન્ટની અંદર એમને તો પોતાને કોઈ ફરિયાદી જોડે લેવા દેવા છે. He is not at all important. Why? Despite that fact, only on making a one call from the co-accused, he rushed to the incident. He started without who is right, who is wrong. He started beating the complaint. It is said, that offensive partial. The motive is to spread supremacy in the area. Most of the offenses are close to the side, but the Krishnanagar police station. Krishnanagar police station, Krishnanagar. Any Pajuma, Bapunagar, Nikol, Naroda, Nikol, Krishnanagar, Mota. One of the submission was my learned friend. There is no peculiarly benefit. I career question. Then the answer of my learned friend lies in the judgment of Honorable Supreme Court in the case of Abhishek versus State of Maharashtra. Commissioner said a particular case છે જેમાં મકોકા ઇન્વોલ્વ થયેલી મકોકા પેરામેટેરિયલ ટોક્સિક. કમિશનરે સેન્કશન આપેલી હતી ખાલી ને ખાલી 5 કેસ. એ સેન્કશન આરોપીએ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં નામદાર બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં ચેલેન્જ કરી હતી. ને એવી રીતે ચેલેન્જ કરેલી હતી કે 5 ઓફેન્સ છે અને મોટા ભાગના વાયોલેશનના ને બધા ઓફેન્સ છે. એટલે આની અંદર કોઈ એવો બેનિફિટ નથી કે જેથી કરીને મકોકા એની અંદર ઇમ્પોઝ થાય. નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કીધું, મેટર ટ્રાવેલ ટુ ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટ. નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કીધું કે આ ઓફેન્સીસ જે છે જેની અંદર એક આરોપી પોતાની સુપ્રીમેસી બતાવવા માંગે છે, પેક્યુલર બેનિફિટમાં પણ એ કાઉન્ટ થઈ છે.
peculiar benefit એવું નથી કે કોઈ મોનેટરી કે ફાઇનાન્શિયલ ગેઇન થાય છે, એવું નથી. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાની સુપ્રીમેસી બતાવવા માટે પોતાને હેડસ્ટ્રોંગ પર્સન તરીકે જ્યારે એ ડિનોટ કરતો હોય ને એ પ્રમાણે એ જો એ પોતાના એરિયાની અંદર વર્તે, ઇવન ધો ધેટ હેઝ ફોલ વિધિન ધી પર્વ્યુ ઓફ peculiarity. આપી દઉં છું. એટલે સાહેબ, looking at the aspects, there are so many offences registered against the present applicant, hardened in nature. The incident in question supports with the eyewitnesses, his background, his presence is captured in CCTV. All these aspects suggest that if the honorable court use discretion in favor of the present applicant, there are all chances that again he is indulged in similar type of activities. ઘણા ઓફેન્સીસ સાહેબ એવા છે, કેમ કે જેમ કે એક બીજો ઓફેન્સ છે એની અંદર જેવા એમને બેલ આઉટ થાય છે એના એક અઠવાડિયા પછી જ બીજી એ ગુનો કરે છે. એ જે આખું ટેબલ મેં આપેલું છે એની અંદર સાહેબ સિક્વન્સ જોવામાં આવે, ઘણા એવી સિક્વન્સ છે કે soon after he released on regular bail he commits again another offense in similar nature. So there are all chances that he will again indulge in such type of activity. In that view of the matter, I humbly request the honorable court to not to exercise discretion in favor of. So far as the Chirag, the co-accused, who has been granted regular bail by this honorable court, is that his case is concerned. Sir, Chirag ni same only 2 offences are there, and that too, સાહેબ આપને યાદ હોય તો એ ખાલી ને ખાલી 2021-22 ના હતા offences. So far as the present applicant is concerned, his criminal history is started from the 2016 that never end till it continues till today. હવે ક્યાં તમારે તો પતી ગયું તું. યસ. Only for the purpose of answering my learned friends. Contention which has gone as per my submission on bail has traveled beyond the case of this one. The application of mind I am disputing by the learned commissioner of police. Because if the application of mind by the learned commissioner of police was in existence, the sanction for removing good seat of provision would not be there in my submission because of 2 reasons. One is that the same police officer against whom I had made a complaint before the learned magistrate's court after my arrest, and on the basis of my complaint, there is an inquiry going on against the same police officer, Sri Dhawan Sahib. On his report, the learned police commissioner would not have sanctioned it. So I seriously dispute the application of point 1 for this purpose. And the second purpose for non-application is that in the ongoing investigation, whether the commissioner of police was shown the attention that this is the report, that this is the sanction report which is sought by investigation officer to invoke section to invoke the good seat of provision and not for filing a fresh FIR. Therefore, I am disputing whether the commissioner had drawn the attention or not, because charge sheet is not forming part of procedure to obtain the sanction of the learned commissioner of police. These are the 2 facts. Therefore, I am disputing the application of point 1. And I am not say that trivial issue was good seat of invoked. That was not my contention. My contention was
that I had antecedents. There are multiple antecedents filed against me. I seriously disputed those offences, lodgement of those offences, and not finding prima facie those offences, I have been released on it. It can be, but today I can very well in position to contend. In all offences, my implication was made because of the because of either over implication, false implication, or because of the personal grudge of certain person. So, since those offences where I have already been considered for releasing on bail, finding those offences not prima facie against me, can merely the lodgement of earlier offences can give rise to FIR under the PROCEEDINGS. That is my question to myself. I contended that antecedents are there, but it is not organized crime. It has not been committed even allegedly as a person or belonging to a organized crime syndicate or on behalf of organized crime syndicate. That was my endeavor to show. For saying this, for making this request, I tried to request the prosecution to show કે આ ત્રણ accused ની syndicate એમને બતાવી. હું એક co-accused ચીબો and third accused સાહિલ. આ ત્રણ accused ની એવી કોઈ consistent activity નામદાર કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી શક્યા છે, ચાર્જશીટમાં રજૂ કરી શક્યા છે, જેનાથી એવું ફલિત થાય કે this is consistent act of organized crime syndicate. That is missing. That is what my humble submission in the charge sheet as well as in the IO's affidavit. This fact is missing. So this is the vital ingredient for invoking good faith. And my learned friend tried to highlight the multiple antecedents. And today there is not even a single conviction recorded on it. Yes, syndicate માટે Correct. These are the common FIR. incidents so far as the good seat office goes. There are 7 common. This Sahil and Dharmendra both have committed such offenses. This is part of the table. Table માંથી આપ સાઈડ નું બતાવો આ જ offenses. Serial number 12, 13, 14, 16, 18, 19, where this Sahil and Dharmendra clear paper. There is no application for cancellation of bail. એમનું એ apprehension હતું ને કે again I will indulge in till date આટલું બધું 2016 માં આવ્યું છે. They have never filed any application for cancellation. That my action would be so previously as per their own case. And હવે સાહેબ આ જે ચાર્જ રજૂ કર્યું ને આનું સાહેબ સિમ્પલ જવાબ એવું છે કે આમાં બે જ આરોપીઓ સાહિલ અને મારું નામ લખેલું. ચીબો is missing. 2% ની gang and a mafia gang, this is highly exaggerated. That is what my humble service. And that has not been answered. Ke third degree torture પછી જ કેમ આ? A separate Complaint. procedure. Third degree torture ની complaint પછી જ. Section 2 Act ની અંદર બેની ગેંગ પણ ચાલે છે એવું છે. બેની ગેંગ હોય તોય પણ ચાલે.
Section 2F, organized crime syndicate જે છે એની વ્યાખ્યા. એની અંદર છે.
ચુમ્માલીસ